Ang orasan natin sa gabi ito, alas 7:28 ng gabi na. Okay. 2020 mga kabayan, no? Okay, may pagbabago po sa loob ng Burma Regional Government. Okay, ang BPI may bagong talaga po mga kababayan, no? Okay, basahin natin mamaya-maya. Okay, ano pang orasan natin, no? Nabasa ko lang. Mga suki babayan, no? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, mga kabang sa Moro. Okay. Okay. Bago po ang director ko ng BPI, no? Okay. Basahin natin mamaya-maya. And then, malungkot ito. Okay, Pinas lang mga kababayan, no? Riding in tandem daw ang pagkapas ng mga kababayan, no? Okay, sabi po ni Yusek Joel Makisasiyan ko mga kababayan. Okay, saan tayo? Unahin natin ang pagbabago sa sa loob po ng farm, no? Wala na si Dr. Nuruddin Salam sa loob ng BPI, no? Saan kayo nilipat ito? Okay, saan kayo nilipat si Dr. Salam mga kabayan na makatimata ko, no? Okay. Okay, so basahin natin ng balita. Okay, Farm Leadership Designate Alonto Asayo Input Chief. Okay. Okay, Dr. Nuruddin Salam turn over document to Andrew Alonto. Magandang pangalan, no? Okay, Andrew Alonto. Tayo pa bata ito ni ano? Okay, bata ito ni Cabinet Secretary Attorney Muhammad Asmin Bendato. Parang doon sa office niya, no? Okay, basahin natin ang balita. The newly designated Bureau of Public Information 2020 in Cotabato City, no? Okay. Hindi lang nang imbita sila, no?
Okay, may pagbabago po ang BPI. Okay, Cotabato City, May 6, 2020. Bang Samoro Government Chief Minister Ahud Al-Haj Suraj Ibrahim has designated Amin Andrew Alonso as the new officer in charge, okay, the Executive Director of the Farm Bureau of Public Information, BPI, effective April 29, 2020. Tagal na pala, no? The designation was made following plan to assign former Info Chief Dr. Nuruddin Salam in another post. Okay. Sa akin lalagay si Dr. Nuruddin. Prior to his resignation, designation na, hindi resignation. Prior to his designation at the new chief, I learned to work as an executive assistant, okay, at the Bangsamoro Government Office of the Cabinet Secretary. Tama nga. Okay, kasama ito ni Attorney Muhammad Hasnin na Pendatul. Okay, this was after the stint in the Bureau of in the Bangsamoro Transition Commission and Regional Legislative Assembly of the Pang Adams Regional Muslim Mindanao Arm. Alonto said he looked forward to work with the regional info group and hope to bring in his years of experience in the peace process and communication work in leading DPI. Okay, now? On Wednesday, May 6, Dr. Salam officially turned over his leadership and introduced his employees to the new. That even he is out, okay, to take on the new role in the Bangsamoro government, will always be available to assist the office in whatever capacity. I pray to Allah for his Alonto success in leading the office. I believe, okay, we will do great in performing, okay, his new role as an Executive Director of the Information Arm of BARM in the BPI. Okay, he added. Yan po ang bagong kadil naman natin po mga suki mga bayan sa loob ng Bangsamoro government, no? Regional government patungkol po sa balita. Para okay, makakuha tayo lagi ng update na balita, no? Okay. Ayan. O, sa ibang mga no? Sa ibang mga news outfit, mga kababayan sa mga okay, doon sa Jensen, mga kailangan ng isang reporter makakuha po ng 4 na balita isang araw, no? Pinakamababa na yun. 4 na balita sa buong maghapon, no? Okay, doon sa mga outfit po sa Jensen. Okay, dito sa BPI, lahat ng activity ng dapat okay, nagawa na yun ni Dr. Nuruddin, mga kababayan. Madali, magkuha po ng information sa panahon niya dyan sa BPI, na. Ayan. So, yan po ang changing guard dito po sa loob ng BARM Regional Government, no? Amin Andrew Alonso, ang bagong BPI, no? Okay, BPI Director, Executive Director, Amin Andrew Alonso, no? Okay. Ayan. So, yan naman ka din ng mga media po sa loob po ng BARM, mga kababayan. Okay. So, experience na pala yan sa loob ng BARM government, na? Okay. So, kasama po ni, okay, nagsama sila ni Muhammad Hasnin Pendatul, mga kababayan. Okay, balikan natin ang ibang balita, mga kababayan. So, yan. Aha.
Okay, ayan po mga kababayan, kailangan na makakuha niya. Maging malapit sa media at saka makikaibigan sa media. Yan lang technique ng information officer. Malapit ka lang sa media. Okay. Dapat magipagkaibigan ka, okay, sa mga newsmaker, mga kababayan, no? Okay. Wag lang malayo. Pag malayo ka, ayan. Mahilap din sa iyo ang media, mga bayan. Ahlan wa sahlan, Ramadan al-Mubarak 2020. Mga kababayan, ang programa ito, serbisyo publiko, tinig ng mamamayan. COVID-19, alerto, Manila. Mga kababayan, ang programa ito, serbisyo publiko, tinig ng mamamayan. COVID-19, alerto, Manila. Okay, sabi po ng boss natin, tagapangalaga ng media, si Joel Makisa Siedco, we denounce this in the strongest term the killing of a Cornelio Pepino, aka Rex Cornelio, okay, of DYMB, Energy FM in Negros Occidental. Justice will be served. Official statement to follow. We have directed, okay, the Negros Oriental and Dumaguete City Police to hunt down, okay, the suspect. As in the past cases, we hunted. We will leave no stone unturned. DYMD is a station owned by the Lim Kai Chong family in the province. Now, yun po sa balita ito, nakuha natin sa may ibang information. Ay riding in tandem po, inabangan po angkas na po ang kanyang asawa, no? Okay, itong si Rex Cornelio, mga kababayan. Cornelio Pepino ang tunay na pangalan, no? Okay, nadali. Okay, condolence po sa pamilya po ni Cornelio Pepino po, sumakabilang buhay, tinambangan po diyan sa kanyang paglabas po sa studio po sa Dumaguete City, no? Riding it up, gano'n talagang buhay ng media, no? Okay? Ayan. Masakit, mga kababayan, no?
Kaya tayo ito, okay, di natin alam kung saan po ang hangganan natin mga bayan, no? Kaya sabi ko kay Kakali, walang lakasan yung fasting niya ngayon mga kabayan, no? Okay, baka 2021 wala na tayo Kakali sa Himpapawid. Okay, kayo sa Panulat, no? 64 ka na ako, 63 na. Ayan po. Ay, mahirap po ang trabaho ito mga kababayan, no? Okay, so ilang araw nadalahan ako ng okay, sa chat inbox ko ay isang libre ko kung wala na fasting pa naman okay lang. Okay. Libre quarantine ko babayan na. Maraming beses na. Okay, doon ako sa ibang lugar sa Jensen, ganun din mga kababayan. Nandito naman tayo. Ingat lang. Tinuruan ako okay, mag-ingat po. At tinuruan ako ni Yusek Joel Makisasiya. Pero paano mag-ingat po ang mga media? Matagal na rin Okay. Kung talaga ay mawala ka talaga yan. Hindi mo maiwasan yan, no? Okay, ganun lang ang trabaho natin, no? Okay, kung talagang wala ka na, wala ka na. Okay, katulad ni Pepino mga kababayan, wala na. Cornelio Pepino. Okay. Alex Cornelio mga kababayan, no? Nakita ko, dalawa magkasama ko si Mrs. Okay, tinampangan mo. Trabaho, related din sa trabaho. Okay. Ayan po ang buhay ng taga-pamahayag mga kababayan, no? Okay. Delikado man, pero kuwan lang. Okay, yan ang delikado, pero enjoy ang trabaho ng mga bayan kung sanay ka na, no? At saka dedicated ka, ay enjoy ka sa trabaho ito, mga sukli mga bayan, no? Ayan. So, ganun lang. Kaya pag makuha ka na, bahala na. Okay lang. Tak na bahala. Panginoon o Tahanan, Ramadan al-Mubarak 2020. Mga kababayan, ang programa ito, serbisyo publiko, tinig ng mamamayan. COVID-19, Alerto, Manila. Okay, meron naman na-enjoy kasi marami kang nakikinig, maraming masasaktan din. Okay. Maraming masasaktan sa mga sinasabi mo rito sa on-air. Okay, mga komentaryo mo ay marami kang nasasaktan. At saka marami naman gusto. Okay, ganun po. Gusto at saka di gusto mga kababayan, no? Ayan. Kung matalo ka, wala nang balita. Yun mo masukin. No? Kung matalo ka na hindi ka na magbalita, okay, wala na. Wala ka na. Katulad ng yun, may nasa kasaan yun Okay, nakasagasa ang mga malaking malaking dalili po sa paa mga kababayan na. Okay, kaya nga dinali yun. Mga ganun yun Ano lang, mga ang mga isip natin, no? Pag nakasagasa ka talagang okay, talagang mahirap. Mahirap talaga. Wala kang mapilian Ayan. Wala kang choose Ayan po, trabaho po ng
Okay, puntahan ko ang Cotabato City, no? Tinanang Cotabato, mga kababayan, CM Attorney Sin in action Cotabato City, no? Okay, basahin natin ang balita niya, mga kababayan. Ito, inanang Cotabato. Astig, mga kababayan. Astig ito, no? Okay, Cotabato City Mayor Francis Cynthia Giyanes Ayadi issue Executive Order number 340. Astig ito talaga, mga bayan, no? Okay, the Executive Order contain the amendments, okay, to the previous executive order and additional guideline for the implementation of the general community quarantine in Cotabato City. Okay, new guideline in this scheme, okay, for all vehicles. Okay, the cleaning station of non-essential establishment. Opening of a two diversion road to minimize traffic in the main highway. Yan po. Okay, the time scheme of the enhanced quarantine pass will once again take effect, further minimize the number of people going out to public places every day. Okay, the guidelines will be implemented as soon as possible. Okay, hindi ko nabasa ito, ma'am. May dami mo naman. At least may mabasa ko yung, okay, yung open letter, mga kababayan. Hindi na makita. Okay. Hirap. Okay. Kailangan na may hard copy, mga o kaya email. So, hindi ko nabasa, ma'am. Okay. So, yan po ang ginawa po ng inanang Cotabato, mga bayan. No? Pagbasa ko itong aware-assurance, hindi ko makita rin. Okay. Malabo ng mata. Okay, no? So, kailangan mga batang-bata pa makabasa ito, mga bayan, no? Okay, amending Executive Order to number 342 and I prescribe additional guideline under the state of a general community quarantine. Okay, Executive number 343, no? Galing po sa city government. Pagbasahin ko itong warehouse, ay wala, hindi ko mabasa. Ayan. So, yan po ang utos po ng inanak Cotabato Astig. Okay, si Madam Mayor, okay, Giyanes Ayadi, mga babayan, no? Okay, yan. At least may pagbabago rito, mga kababayan. Traffic kahapon, no? Okay, traffic, sobrang traffic. Hapon ba yung Monday? Hapon ata. Ayan. Sobrang traffic dito sa Sinsa Avenue, no? Kasi, okay, nakulong ng may buhay, maghanap ng negosyo, mga kababayan. Ayan. Okay, na-miss nila po, mga kababayan, na? Ayan. So, yan po si Madam Mayor ng Cotabato. Okay, good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ma'am. Okay, may nagdala naman ng pagkain kanina dito sa pinto ko, no? Okay, sa pinto ng studio ko. Okay, saan kaya galing yun? Dito ako natulog sa loob. Okay, dito ako natulog sa loob. May dumating na lang ang pagkain, mga kababayan, no? Okay. So, salamat. Kung sino man nagpadala yan, okay, salamat po. Nagkapin natin ang grasya. Huwag natin tagyan ng grasya, mga bayan, no? Okay. Okay, so maraming pagkain hindi maubusan, no? Okay. Kahit pa COVID, hindi maubusan ka pagkain po ang inyong abang likod, mga kabayan. Maraming maawa eh. Okay. Marami pong maawa, mga kababayan. Maawa. Ayan. Sa inyong abang lingkod, mga supi, no? Okay. Mahabang-haba naman ang pagkain natin. Ayan.
Okay, sa Zamboanga del Sur mga kababayan, no? Okay, meron silang tinayo itong laboratory mga kababayan, yung testing ng COVID, no? Basahin natin balita ito. Okay, Zamboanga del Sur, moreover, the Zamboanga del Sur Provincial Government under the leadership of Governor Victorio also constructed the laboratory facility and is set to purchase a polymerase chain reaction, PCR. Okay, machine and testing equipment according to Dr. Brillantes. The initial assessment was already submitted to Research and Institute for Tropical Medicine. Okay, Zamboanga City and then Island Province of Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Meron na rin ba yan mga kababayan na? Okay, so yan po ang mga aktibo po sa pag-support sa COVID-19, no? Okay, ayan. So ano? Okay, balikan natin ibang balita. Okay, orasan na natin, alas 7:55 sa gabi ito, mga kabayan, no? Tuloy lang. Okay, mga kawan. Sandali lang, no? Orasan na natin, alas 7:55 na. Ayan. Panginoon Rosana, Ramadan Al-Mubarak 2020. Mga kababayan, ang programa ito, serbisyo publiko, tinig ng mamamayan. COVID-19, alerto, balita. Okay, ang palasyo po, nag-issue po ng Executive Order number 114. Okay. Okay, by the President of the Republic of by the President of the Philippines, no? Executive Order number 114. Kahit titulo lang. Institutionalizing the Balik Province of Bagong Pag-asa program as a pillar of a balanced regional development, operating a council therefore and for other purposes. So,
Ang plano po ni Bongo ay Senator Bongo ay sinuportahan ng Pangulo mga kabayan, no? Balik probinsya program mga kabayan. Hindi na mabasa ito nga maliit waras-waras, no? Okay, baka makakuha kayo sa mga ibang kwan, no? Okay. So, ito, aprobado po ng Pangulo to Executive Order number 114, no? Yung balik probinsya po, Senator Bongo, dami pong tumulong. Halos lahat ng ahensya ng pamahalaan ay tumulong dito, babae, no? Hindi ko mabasa ang executive order. At least ito ay alam ng lahat, ay meron na executive order po 114 dito po sa balik probinsya. Maganda ito. Okay. Huwag na tayo magsiksikan sa Metro Manila, napakahirap mga kabayan, no? Mahirap pagbuhay dyan. Balik tayo rito sa probinsya, maraming pagkain sa probinsya mga kababayan. Dito guys, sa Cotabato City, ay hindi ako maubusan ng pagkain, no? Daming pagkain mga kabayan, binigay po ng mga kapatid natin dito sa Cotabato, no? Okay, pagkain mga kababayan. Okay. Darating, bigla na lang dumating ang pagkain sa iyong pintuan, mga suki, no? Ito po ang Cotabato City. Okay, kaya balik kayo probinsya. Ano kayo magsiksik dyan sa Metro Manila? Kahirap ng buhay dyan? Okay. Balik probinsya. Dito po pagsaplaran. Okay, maraming pagkain dito. Okay. Kaya nga sinabi ko ay masarap ang buhay ng probinsya, no? Okay. Matagal tayo din sa Metro Manila. Halos kalahati ng buhay ko dyan sa Metro Manila, no? Actually, mga anak ko manufactured po dyan sa Metro Manila lahat mga kabayan, no? Okay, dyan po ginawa namin ni Mrs. ang aming 4 na anak dyan sa Metro Manila. Okay. Manufacture namin dyan sa Metro Manila mga bayan, no? Okay, so 4. Okay, citizen po ng Metro Manila. Pero wala na, dito na kami sa Mindanao, mga kababayan. Kaya kamisado ko yung Metro Manila. Hindi tayo madaya dyan mga kabayan. Kalahati buhay ko dyan. Ayan. Okay, ang programa po balik probinsya ay pirmado po ang executive order ni Badong si Medraldia at si President Rodrigo Roa Duterte, no? Umasa kayo na magandang programa ito. Okay, so balik tayo probinsya. Okay, mga taga Mindanao, taga Visayas, kung saan huwag tayo magsisikat dyan sa Metro Manila, na wala kababayan doon, mga okay, merong taga riyan, ay dyan po ang okay, sila na sanay dyan po, taga bayan nila, okay, city nila, okay, tayo taga probinsya, hirap po magsiksikan dyan, walang anak buhay. Okay, so balik tayo sa ating kung saan tayo nanggaling mga kabayan. Ahlan wa sahlan, Ramadan al-Mubarak 2020. Mga kababayan, ang programa ito, serbisyo publiko, tinig ng mamamayan. COVID-19, alerto, balita. Okay.
Okay, news release from Speaker of the House, Nancy Pelosi, the Capitol Hill. Okay, I believe him. Speaker Pelosi stand by Joe Biden, mga kababayan, no? I believe him when he say it didn't happen. House Speaker Pelosi say of the allegation of a sexual misconduct against Joe Biden. But I also believe him when he say, let them look into the record, mga kabayan, no? Okay. I said the last comment, no? Okay, if I wrote a book for Joe Biden, okay, I just want to write a book, okay, co-author by Andy Borowitz, okay, the title of the book, okay, the fairy tale, okay, the fairy tale history of Joe Biden and Tata Reid, mga kababayan, no? Tara Reid or Tata Reid. Okay, and then the second book, okay, I will wrote, okay, the long lifetime relationship of Joe Biden and me and Dr. Jill Biden, mga kababayan. Two book. If I wrote a book for Joe Biden, no? The two book, okay, the fairy tale history of Joe Biden and Ms. Tata Reid, and then Dr. Joe Biden and Dr. Jill Biden, mga kabayan, yung asawa niya. Okay, the better half of Joe Biden. So two very historic book, no? Okay, two very historic book. Okay, if I wrote a book, marami naman ay kampi po kay Joe Biden, no? Okay, ako rin ay kampi, mga kababayan. Iba na yon. Iba na po ang life ng politics at saka personal, mga kababayan, no? Okay, totoo, hindi totoo, bahala na po si Joe Biden, mga kababayan, no? So, yan, okay, kunting setback lang kay Joe Biden yun, no? Read, mga kababayan, no? Okay, the former Vice President of Joe Biden, no? Okay, ganun, nagsilabasan, no? Okay, nagsilabasan po mga istorya, basta mga election, ganyan, no? Okay. So, bahala na po ang Amerika ay kuwanyan. Ay magboto po sa November 3, mga kababayan, no? Bahala sila. Okay.
tayo ay makikinig lang ang nanonood mga kababayan, no? If also I wrote a book for the President and the rascal President of the United States, okay, President Donald J. Trump. And then there is the insatiable President of the United States. The book I will write for Donald Trump, mga kababayan, no? The insatiable President of the United States of America, no? Okay. And the title of the book, I will write for Donald Trump if I wrote the book. Okay, if I write the book. Ayan po mga suki babayan, no? Okay, yarin sa lang ang title sa mga leader po ng Amerika mga bayan, no? Joe Biden and Donald Trump, mga kaparehas puti, mga suki, no? Okay, controversial po ang paglabas po ni Tata Reid, mga kabayan, no? Okay, former staff po ni Joe Biden, mga kababayan. Ayan. Ahlan wa sahlan, Ramadan al-Mubarak 2020. Mga kababayan, ang programa maya. Alberto Juanita. Okay, campaign trail in America, Trump takes underdog role in the campaign against Joe Biden. Okay. Basahin natin ang balita ito sa campaign trail sa Amerika, mga bayan, no? Okay. Okay, President Trump campaign is heading into the election battle against the former Vice President Joe Biden as an underdog, a role that campaign embraced in 2016 and hope to capitalize once again in 2020. The White House has retooled its media strategy, and the campaign is going up early with the ads casting Trump
as the comeback president who will lead the U.S. economy to the new heights after the coronavirus induced meltdown. Okay, the Trump campaign will soon turn its attention to tearing down by China rise as a global superpower and raising doubt is pro-Trump outside group planning to take up the allegation of sexual assault made by former Senate staff against the author has vehemently denied. Ito si Tata Reid, mga kabayan. The attack are an effort to make the election a binary choice between Biden and Trump rather than a referendum on Trump first term in office, GOP operative say. Trump's an uphill climb with the forces Biden leading nationally does not prove to be as resilient as Trump claimed. The election is all but lost, campaign insider says. But Republicans believe Trump may have bottom amid the pandemic, and there will be opportunities to sell an economic recovery and to damage Biden, who has kept a low profile since the coronavirus outbreak persisted. The polling right now doesn't look a grip, but we are seeing a snapshot taken at the most stressful moment of COVID-19, said Chris Wilson, a Republican first president of a WPA intelligence. Wilson said the president team knows it needed to get the economy going, but added, as for Biden, he said they are negative there, but the twin economic and health crisis created a difficult environment for the president. Joe Biden has enough negative, that the Trump team will have no problem finding one that works, he said. But the political environment need to be there, for Biden negative to swing the race. The Biden campaign said it would turn Trump attack on China and fitness for office against him. It's classic Trump to try to project all of his greatest weaknesses on other Biden campaign aide said. Trump side, an advisor said that while Biden favorably rating higher than the Democratic nominee Hillary Clinton was in 2016. They believe that Biden is totally undefined in the eyes of the voters, while the GOP has a decade to define Hillary as Lucifer. Basically, viewed as a generic Democrats right now, but the more people see of him, the worse it is. Said one Republican close to the campaign, it is no coincidence that his polling number have gone up while he's been out of a public view. The campaign believe that they can drive Biden's negatives by focusing on China, with some campaign against pandemic and the economy. The Trump campaign intent to highlight Biden's support for every globalist trade deal that hurt blue collar American
and during the decades in the Senate. And they believe the US scrutiny over China on China's opportunity to make the case that previous administration had given the country's free pass. The campaign believed that the argument underscore now Biden has been a career politician who's 45 years of the birthway, mga kapatid. Balikan natin ang ibang balita na. Ayan. Ahlan wa sahlan, Ramadan al-Mubarak 2020. Mga kababayan, ang programa ito, serbisyo publiko, tinig ng mamamayan. Ayan. COVID-19, alerto, balita. Okay, sunod natin balita ko sa politika ng Amerika, mamang. Haba ito, no? Campaign insiders say that they get the added benefit of trying Biden over his son Hunter Biden. Okay, to the China attack line. Pointing to a trip the younger Biden took to Vice President on airport with private equity companies with ties, okay, the Chinese government. Okay, the largest pro-Trump outside the group has already put a 10 million behind a Beijing Biden ad in a battleground state. The China attack say it all. It ties in trade, the coronavirus and corruption, said one GOP operative close to the campaign. Biden spokesman Michael Gwynn said they are happy to compare the record on China, arguing that Trump has wasted man, downplaying the risk of the coronavirus and buying the Chinese Communist Party misleading is been instead of listening to the herd expert and the intelligence community. The U.S. now paying the price of its historic negligence. With 70,000 American dead, another million infected, and 30 million newly jobless, Gwynn said, while Vice President Biden was warning Donald Trump, that to take the Chinese government as it word and urging him to get American experts on the ground in China. Trump was busy praising President Xi Jinping for his transparency and blithely ignoring the biggest public health crisis in 100 years. Okay, the campaign will also lean heavily into the idea that Biden is showing a sign of aging as an unfit to lead the country. Balikan natin ang balita. Matandaan, ano? Ayan.
Walang kinakampihan at walang pinapamihan ang programa ito. Ang programa ito ay pakisalis sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, balikan natin ang balita ito, no? The campaign rapid response team has endlessly circulated a clip of Biden appearing to lose his train of a thought or looking down at not to answer the question during an interview from the basement in his home. Trump campaign manager Brad Pascal is eager to make this case, although there has been internal debate about some in Trump orbit are worried that malicious attack on Biden mental well-being will backfire among seniors at a time when the poll shows Trump is struggling to appear to be to the order voter. But Trump campaign side say they will make the case solemnly by highlighting Biden stumble on a speaking news event, believing this will allow voters to draw their own conclusion. Okay, we follow the president's lead. So yes, we are making in an issue, said one campaign aide. Biden only part back the idea that the stable genius who told Americans to drink a bleach, to cure the coronavirus, has any standing to talk about the mental fitness is absolutely laughable. The Trump campaign does not have a plan at the moment to highlight the tattering allegation, other than to rail against that what they view as a double standard in the way of Democrats and the news media have treated the allegation. Biden has denied the allegation, and the Democratic leaders say they believe him. Trump faced allegation of a sexual misconduct on the issue at the recent White House briefing. Okay, but the pro-Trump outside the group, Great America PAC, we just raised and spent $10 million to support of Trump. Say, if you take up the change. Okay, last year, Creepy Joe. Masakit dito eh. Creepy Joe, to highlight the woman who said Biden more than uncomfortable with unwanted touching. Okay, the group has part of Freedom of Information Act request for Biden Senate record at the University of Delaware, where really say a complaint part might be kept. A creepy joke. Okay, the title of that, a group that creepy joke. Okay, very hurting word, creepy joke. Okay, certainly the creepy joke, and we will post on which read the allegation, particularly because it appears the president campaign went louder, the group executive director, creepy Joe, no? Okay, the title of that creepy Joe. Okay, Biden campaign hit Trump. I'm the Arizona visit. Washington journalist wanted a coronation of a Biden not on. Okay, on the economy, multiple advisors said they will make that case that Trump did in a 4 year what the Obama-Biden administration could do in 8 years. Okay, the argument will be that Trump is fully responsible for building a juggernaut that was not declared due
to no port of the zone. And that's the only who can do it again. He has to shift the debate to a choice between which incumbent is best suited and to get the economy going again, or get it stand up to China. Ayan. Said one of the campaign operative, this will not be a race that is won in manner that he won in 2016 race. Biden does not just not a repulsive to swing vote as Hillary was, but Biden will be seen as a weaker on the two issues voter care about, and that's what they have to litigate. Okay, to litigate. Mga kasukyo ba, no? So, okay, the campaign move of a group of Trump, they call the group Creepy Joe. Okay, Creepy Joe on issue with Tatarid, mga kababayan, no? Creepy Joe. Okay. So, yan po ang politika sa Amerika, mga bayan. No? Kaya lumabas lahat po ang mga sekreto mo sa buhay pag oras po ng eleksyon, no? Creepy Joe. Okay. Ayan. Alam mo, Creepy Joe, pag may meaning yun. Ang Creepy Joe ay finger, maminger mga kababayan, no? Okay, maminger daw. Anong finger po ni... Okay, so, ang ibig sabihin po ng Creepy Joe. Okay. Ayan po. Ang isa sa Amerika, labas mga kababayan, ay ayon daw ang kay Joe Biden, ay allegedly the finger boy. Okay, the finger boy mga kababayan, no? So, lumabas sa politika sa Amerika, no? Okay, ano kaya si Mr. Obama? What Mr. Obama can say about the Creepy Joe? Okay, ayan po. Yan po ang balita sa Amerika mga kababayan sa politika Creepy Joe. Okay, ayan. Okay. Kaya ikaw, Ma'am Net Ortiz, Creepy Net. Okay, waka. Creepy Net. Creepy Joe sa Amerika. Okay, dito sa atin. DOL sa national. Okay, 10,004. Okay, ang number, and then 658 mga kababayan, no? Dito ba sa page ni Ma'am Net Ortiz. Okay, ang NCR 179, 56, Region 7 98, 31%, and others 43, 13% mga kababayan. Okay, ang death toll ay 658, no? Okay. Creepy Net. Okay, Creepy Joe, no? Ayan. So, yan po ang balita sa politika sa Amerika, no? Okay. Okay. Oh, hindi ko nakita. Ang gandang buwan pala ngayon, no? Kulay-kulay po. Maraming kulay-kulay, no? Okay. Sino maggawa ito?
Okay, look, Farm Office of the Chief Minister in Cotabato City illuminated the colorful light installation and celebration of Ramadan. Ang ganda, oh. Okay. Sana, wala naman. Ano ba? Ramadan Karim, mga kawan. Ganda na. Dapat na pa siya ilaw-ilaw po, mga kababayan. Ayan. O, yan, oh. Creepy. Yan po, mga kababayan. Creepy, mga kababayan, no? Okay, talaga nakatawa. Okay, ayan po ang balita, mga kabayan, no? Okay, President Barack Obama, okay, what can you say? Okay, the campaign day about that. Okay, creepy job. Okay, yan po ang balita, mga kababayan, sa gabi dito. Meron pa bang oras? Alas 8:33 na kababayan, napalagay ko wala na. Bukas naman tayo magbalita, mga kababayan, na. Okay. Ayan. So, okay. Punta tayo sa legal, mga kabayan, no? Okay, opinion po ni ex-CJ po ng mga kababayan, no? Ayon dito sa last na balita tayo, no? ABS-CBN can operate beyond May 4 without the franchise ex-CJ po, no? Okay, basahin natin ang detalye ng opinion po ni ex-CJ po, no? Manila, Philippines, ABS-CBN cannot continue its operation beyond May 4 as long as there is an existing franchise. Former Chief Justice Renato Pudo said on Tuesday in an interview with TV Manila. He had been asked if the media giant could still extend its operation beyond May 4. There is a need for a franchise before the National Telecommunication Commission NTC can grant a provisional permit. Pudo said, without the franchise, the television station concern has to cease operation. Ayan. During the Senate hearing on Monday, Justice Secretary Bernardo Guevara revealed that the ABS-CBN franchise would lapse by May 4 because the publication of its legislative franchise was on April 15. According to Guevara, the franchise became effective 15 days from the date of publication of the law that granted. Okay, he said that he said, specified in Section 50 of the Public Act number
966, which grant the TV network, okay, for 25 years franchise that was enacted, okay, on March 30, 1995. Earlier, Cebu Representative Raul Dermar filed a House Resolution number 28, which aimed to extend ABS-CBN license operate until the end of the 18th Congress in June 2022. But Puna stressed that the network would not be able to operate without the franchise citing a 2003 Supreme Court decision on Associated Communication and Wireless Services United Broadcasting Network versus the National Telecommunication Commission. According to Puno, the 17 years old decision maintained that the NTC does not have the power to allow a network to operate without a legislative franchise. NTC doesn't have the power without the franchise given by the Congress, the former Supreme Court. Officials said the ABS-CBN franchise is currently being tackled by the Senate, but the House of Representatives has yet to hold a hearing on 11 pending bills seeking a renewal of a media giant franchise. So yan po ang balita, opinion po ni CJ Puno, mga kababayan, no? So batas. Okay. Okay, the freedom of the press ang nasakasaan po ng ABS-CBN, pero batas po, mga kababayan, no? Okay, batas yun. Okay, hindi po freedom of the press, mga kababayan. Freedom of the press. Nandito ang freedom of the press, no? Okay, katulad ko, freedom of the press ito, mga kababayan. Ayan. So, hindi freedom of the press, batas sa franchise po ang nasagasaan po ng ABS-CBN. Sana maayos ito. Maayos yan, mga kababayan. No? Ayan. Maayos yan. Okay, ayusin nila yan, mga kababayan. Okay, wala na tayong time. Magbalitan na lang tayo ng hangin na. Okay, balitang hangin na tayo, mga kabayan. No? Katan yung balitang hangin, no? Okay, paano ko? Inom ng tubig. Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang latest mula sa Pag-asa. Maaliwalas ang papawirin sa buong kapuluan ngayon at
din yung mababang chance ng mga pagulan, partikular na ho sa Ilaga at sa gitnang Luzon, dahil umiiral doon ng range ng high pressure area. Samantala sa nagtitirang bahagi ng ating bansa, easterlies pa rin ang dominante. Nito ang mainit at maalisang panahon. Kaya asahan natin sa mga susunod na araw, magpapatuloy pa rin ho ang mainit at maalisang temperatura na nararanasan ho natin sa ngayon. Samantala, mayroon din ho tayong cloud cluster na binabantayan sa silangang bahagi ng ating PAR. Huling namata ng sentro nito sa layong 1,400 kilometers silangan ng Mindanao. Sa kasalukuyang analysis, mababa pa rin ang tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo, although hindi natin nirurule out ang possibility na pumasok ito ng ating PAR ngayong darating na Friday o ngayong darating na Biyernes. Mababa pa rin ang tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo. Gayunpaman, mag-antabi pa rin tayo sa mga updates ng pag-asa ukol sa nasabing weather disturbance. At ngayong araw ay wala rin po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Narito ho ang mga lugar na nakapagtala ng pinakamataas na heat indices ngayong araw. Sa Butuan City ay 53 degrees Celsius, habang sa Ambulong Tanawan City ay 51 degrees Celsius, gayon din sa Sangley Point, Cavite. Nakapagtala rin ho ng 46 degrees Celsius na heat index sa Clark, Pampanga, Maasin City, Science City of Muñoz at maging sa Naiya, Pasay City. Matataas ho itong heat indices na ito at pwede po itong magdulot ng mga heat explosions at heat stress sa ating mga katawan, kaya doble ingat pa rin ang ating abiso sa ating mga kababayan. Iwasan pa rin ho ang direct exposure sa sunlight, ang mga physical activities na maaari pong magdulot ng pagkapagod ng tayo ng walo hanggang sa 10 baso ng tubig araw-araw. Sa Metro Manila for the past 3 days ay nanatili pong mataas ang ating maximum temperature, yung 11.3 degrees Celsius. Ngayong araw ay 36.8 degrees Celsius ang naitala nating air temperature at nanatiling mataas ang ating heat index na pumalo po hanggang sa 42 degrees Celsius. Kaya doble ingat pa rin ang ating abiso sa ating mga kabayan. Huwag pa rin po tayong magpakakampante at as much as possible, inaasahan natin na sa ngayon ay maayos ang ating ventilation sa ating mga tahanan upang maiwasan ho natin ang anumang heat stress. Sa pagtaya ho ng ating panahon dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa, mananatiling bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating papawin. At katulad nga ho, dahil nga po sa range ng high pressure area na umiiral sa Ilaga at Gitnang Luzon, mananatiling mababa ang chance na mapagulan doon, especially sa umaga at tanghali. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon landmass, meron pa rin posibilidad ng thunderstorm o pagkidlat pagkulog, especially sa hapon at gabi. Sa Metro Manila ay 26 to 36 degrees Celsius na magiging agwat na ating temperatura habang sa Tugigaraw ay 26 to 37 degrees Celsius. So mataas pa rin mo yan at inaasahan natin magpe-persist o magpapatuloy pa rin yan sa mga susunod na araw. Sa Legazpi City naman ay 27 to 34 degrees Celsius ang magiging agwat na ating temperatura. Sa Visayas at Mindanao Landmass, wala po tayong bagyo na minomonitor at nakaka-apekto doon, kung kaya't manatiling bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawin. Kung may mga pagulan man ay panandalian lamang po ito na pwede po tumagal mula 5 hanggang 30 minuto at mas mataas ang frequency o possibility nito sa hapon at gabi. Sa Tacloban ay 27 to 33 degrees Celsius ang magiging ng Almas, 27 to 34 man sa Cebu City. Sa Davao City ay 27 to 34 degrees Celsius ang magiging agwat ng ating temperatura at mataas pa rin ho dito sa Zamboanga City having 25 to 35 degrees Celsius temperature range as for today. Wala rin po tayong gale warning na nakaraas ngayon sa mga bahagi ng ating mga baybayang dagat, kaya wala nating banayan hanggang sa katamtaman ang magiging patalon ng ating karagatan. Sa Kamaynilaan, in the next 3 days, generally good weather pa rin po tayo. Kung meron mga pag-ulan ay panandalian lamang ito sa hapon at gabi. 26 to 37 degrees Celsius sa magiging agwat na ating temperatura sa Metro Manila. Samantala sa Baguio City,
mananatili kong bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating papawirin at may chance ho ng thunderstorm hanggang bukas sa hapon at gabi ho yan o sa bandang hapon at gabi. 16 to 27 degrees Celsius ang magiging agwat ng ating temperatura sa Baguio City. Sa Legazpi City naman ay 26 to 34 degrees Celsius ang temperature range na inaasahan in the next 3 days at generally good weather po doon. Sa Metro Cebu naman ay 26 to 34 degrees Celsius, having chances of thunderstorms in the afternoon or evening. Pero maliban dyan ay wala ho tayong inaasahang malawakang pagulan. Sa Metro Davao naman ay bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang ating papawirin, mananatiling mababa ang tsansa ng pagbuhos ng malawakang pagulan. 26 to 34 degrees Celsius kami inaasahang magiging agwan ng ating temperatura sa Metro Davao. Ang sunset natin for today is 6:14 in the afternoon at ang sunrise o inaasahan nating sisikat ang araw bukas sa ganap na alas 5:31 ng umaga. Ito po si Nori de la Cruz mula dito sa Pag-asa. Magandang hapon po. Okay, magandang gabi. Magandang gabi na Lori de la Cruz, no? Ang Pag-asa. Okay. Okay, bago ako magtamas ng balita, okay, may padala rito mga kabayan, no? This is a public service advisor brought to you by the National Telecommunication Commission. Okay, IATF, Technical Working Group, RPS. Okay, and GLOBE. All local government units, national government agencies, and checkpoint personnel, should they still honor, or issued ATF IDs until further notice. Those with the ATF ID without rapid pass should use the non-pass and non-rapid pass lane. Ayan po ang hatid na balita po ng National NTC mga kababayan, no? Brought to you by NTC. Okay, tapos na ang balita. Ang unang balita ko, okay, may bagong executive director po ang BPI ng BARM, no? Sa ngalan po ni Andrew Alonso. Okay, sa dating posisyon po ang galing ito sa office po ng Cabinet Secretary, no? Ito si Andrew Alonso. Okay, may pagbabago kaya? Okay, wala pa kasi fasting pa, no? Okay, mga sara lang dyan mga kababayan. Okay, para magkakilala tayo sa bagong BPI Executive Director, no? Assalamualaikum sa inyo lahat. Okay, babay na. Good evening sa inyo lahat mga kababayan. Okay, paalam po mga suki. This has been Amstamahan po sa programa Halo-Halo Special. Video at balita, di ba pa kagapay po ang ADLSNTV News online balita, no? Kasama po ang tinig publiko serbisyo publiko, tinig ng mamamayan. Babay na. Okay, pahinga naman.